Anybody who tells you that your pocket is what is going to help you to win an election, that person is a dreamer. We overcome many, many challenges on a daily basis. But no challenge was more profound than the challenge of 2016, because it was a challenge of life and death. The starting point of DOI was to have the membership who love their country and people. DOI is trying to demystify leadership, to see it as a position of service, not a position of authority and privilege. So these are the challenges. Agriculture, if you want it to develop, we must take our sovereign wealth, invest it in cooperative banking so that it helps the farmer have the seed fertilizer farming implements. Hello. Good afternoon. We start now. We start with in earnest. Good afternoon and welcome back. Esteemed invited guests, thank you very much for honoring our invitation. Delegates from the regions and elsewhere, members of the Central Committee, members of bureaus, ladies and gentlemen. This is a defining moment, not only for our party, but for the country. And that is why you who have been delegated to this Congress, you have on your shoulders a heavy responsibility. You have the responsibility to help shape the party and make a worthwhile instrument for addressing the fundamental needs and aspirations of our people. To shape the party in such a way that it becomes apt in liberating this country once and for all from ignorance, from injustice, and from poverty. That is the responsibility you are carrying on your shoulders here. You are here as a delegate because those who elected you to come here believe that you have the aptitude, the commitment, and the will to contribute towards making this party an instrument worthy name for transforming this country once and for all. That is why we are here. Everyone here has a right and responsibility to say whatever he or she feels is going to serve the fundamental interests of this country. And that is why we must listen. After I have made these remarks, the Secretary General is going to submit his report. And it is important that everybody listens carefully to what he is going to say, because that is going to help you to do what is expected of you when you leave this room. When you go back, you are not just going back for sake of going back. You are going back to report to those who sent you here, because all of you could not have come here. And the few of you who have been sent here representing all those who have not come here. And therefore, you must leave this room with information necessary for you to transmit to them. And that is why it is important that we listen. Welcome, all of you compatriots. This is why I say it is a defining moment, not only for the party, but for the country. Everybody is crying about what is happening in the country. But you should not cry about something that you can do something about. You only cry. Crying is weakness.
cry because you are incapable. You don't cry when you can do. When you can solve a problem, you don't cry over the problem. Problems are meant to be solved. That's why they are problems. So we should not be desperate. On your card, it is written, a Congress of thinkers, innovators, and builders of a nation. That is big talk. How do we transform that into reality? We cannot do it without the necessary instruments. What we are going to gather here, this Congress, is what you are going to use as a tool to do your work. And from this Congress back to our wards, our constituencies, and our regions, we must be messengers of this Congress. Messengers in the sense that we are going to be the carriers of what is going to be transmitted here, what is going to be this, what we are going to conclude here, what we are going to adopt as a solution, what we are going to adopt as a way of working to sensitize, inform, raise the awareness of our people so that they assume the responsibility of liberating this country from the fetters of poverty, ignorance, injustice. That is our responsibility. Thank you very much. And now I call upon the Secretary General to come and submit his report. Delegates, participants, observers. This is the most important Congress I have ever addressed in my life. As I gaze at this hall, all the attendees assembled here, I see the diversity of our country. It is Gambia and Gambians rising to take their destiny into their hands. We know that we own this country. And you are assembled here to take ownership of your country. You own the power of this country, you own the wealth of this country. We are assembled here so that you can take charge. We must see liberty, dignity, and prosperity as a birthright. Any political system that seeks to deprive us of that liberty, dignity, and prosperity is not fit to exist. And we must insist that it does not exist. That's why we are assembled here. Each of us has power, but alone we are weak. But together we have the might of the nation. And there is nothing on earth we will not be able to do.
If I were to read all this report, we'll be here until tomorrow. So I will speak without it, making reference to it when necessary. You, the delegates, you are members of a party. A party is an association of citizens. The law empowers us to establish political parties. And when we do, the party has three functions. It has a duty to shape the thinking, the mindset, the political will of the people. Because to vote requires willpower. Voting is power asserted, exerted. And that's your sovereign power. That sovereign power has to be guided. That is why political parties have the responsibility of shaping that political will so that you know how to exert your power. By joining a party, you are making a choice. What type of choice? The second objective of a political party. The party must have programs and policies on economics, on culture, on civic matters, social matters, on international relations. Parties must have policies. Your duty is to harness what your party puts before you as a policy, take ownership of it, and spread it in order to have the third function fulfilled. The third function is to put up candidates. Why? Because somebody must manage the affairs of the country. Those who will manage it are defined by law. And the president is one of them as the executive. And the National Assembly to be the lawmakers. The councillors to exercise authority at the local level or regional level. They are representatives. Therefore, we prepare candidates for the presidency, for the National Assembly, for the councils. So that what we all believe would ensure and assure our liberty and prosperity would be implemented by those people when we put them in office. So the starting point of being a leader is to become part of a party which will school you, guide you, guard you, so that you will have the knowledge and values that will enable you to serve a country. That is the fundamental difference between DOI and any other party. From the very beginning, we were conscious that that is the role of the party. And that is why we started the program of membership education so that all of us will have the same mindset, share the same values, spread the same information in order to win people who will support the party, and also to give the nation people who implement what the party is telling the people. So my report has shown the emergence of DOI as a party. Every effort that has been made and where we are today. There are some people
who say that the reason why Doi has not taken over the country is its type of politics. And listen very carefully, and the report will soon come to that. We started by going to the people to talk to them, to win them over. What did we discover? We discovered a country that was not liberated. You don't expect liberation to drop from the sky. We met people who were alienated and isolated in their communities, who did not know what government was. And in those communities, they were divided. And those people who considered themselves to be the imams of the village, the alcalos of the village, people who had property, would not want to be diminished. So therefore, a government which controls our wealth and all the privileges cannot be isolated by those people. We discover, therefore, that in those communities, those people generally will support the ruling party. So if you believe that the ruling party is not doing what's right, they don't know that. You have to convince them that that ruling party is not doing right. That's one task, one charge. But if it's not doing right, how do you remove it? They don't believe that you can remove that ruling party. So they don't know what an opposition is in the first place. So therefore, you had the challenge of trying to educate those people that when a government is entrusted with your wealth and power and fails to deliver, you have a right to remove that government. That is a knowledge base that you must work to instill in the minds of the people. And that's a long journey. And that is precisely why when you are an opposition party and you go to that village, most of the time the person who will become your chairperson or chairwoman would be somebody of a lesser status in the village. And when you come as an opposition party to have any form of meeting, those people who control power in the village will support those people with lesser authority. And they will beat the drums and everything, the people there, Kenyalins, all will come to welcome you. And you will have a mighty crowd, which will make you think that you have a support base. But wait until they count the votes. You'll discover that you have 2 or 3 votes in the village, and you start wondering, how is it possible? That is Gambian politics for you at the starting point of our work. We had to educate those people who thought that they were elites, that the reason why they don't have hospitals, they don't have clean drinking water, they don't have roads, they don't have schools, is because someone is entrusted with the responsibility of managing their wealth, but is alienating them from that wealth and using it at their expense. We had to educate them. Therefore, a DOI member must be ready to educate the people. If you have few DOI members, yes, few people will be educated. But if you have many DOI members, many people will be educated. The starting point of DOI was to have the membership who love their country and people and are ready to spend some time to understand, become thinkers. That's why we say this is a Congress of thinkers,
Because if you don't understand, you will not be able to solve a problem. You must first understand the problem. You must be a thinker. But people were rebelling against that. That's not politics. Beat the drums and they will come. Yes, they will come. Voting day, they will go and vote for the person who gives them the bag of rice and gives them the $100 and $1,000. Because they control the state. They control the state. You as a person, if you were to give $100 a day to 100 people, you will be spending $10,000 a day. $100 a day to 100 people, you will be spending $10,000 a day. 100 people for 1 month at $100, $300,000 a month. Can you afford that? So anybody who tells you that your pocket is what is going to help you to win an election, that person is a dreamer. That person does not love country and people. That person is not ready to change country and people. Pockets do not save people. And those who control our wealth will not use it to save us. We must save ourselves. That is why Doi started the process of sensitizing and educating before organization. The party came to realize that numbers matter. And it will be difficult to convince the people who have never seen change that change is possible through ballot box. That is why the party started to take part in coalition building. That will be properly treated when we come to deal with Team Gambia 2026. We started coalition building so that we bring all of us together in order to bring about change for the first time in Gambian history. And that happened in 2016. No opposition party has ever changed this country through the ballot box. Nobody can teach you how to change your country because they don't know. They have never done it. So those members who allow others to criticize DOI, that you are adopting a method of politics that is not leading you because you are not having this number of seats in the National Assembly, are of course political illiterates. And I don't mean to insult anybody, are political illiterates who are also leading you to political illiteracy. Because the politically literate will understand that it is DOI through coalition building that inspired the change in 2016. Nobody believed in that change. Nobody thought that it could be done that way. There were many obstacles. But it happened. So this is why from 2021, the party realized that our members, many of our members had become exhausted. They had already changed in 2016 and they have not gained any benefit from it. Some felt that we should have accepted ministerial posts, become ambassadors, become men and women of big affairs. That the party is led astray by not accepting those benefits, those sweets of office. But where are those who have accepted the sweets of office? Where are their political parties now? That is why this Congress
is a decisive one. We gather that what we did was misunderstood, and we had to go through a transition to assist our members to digest what has happened, to recover from it. And that is why the 2023 Congress was a Congress to prepare to build Doi in order for Doi to lead Gambian society towards the system change we talk about. We had resolutions which emphasize that Doi is a member-based party. Just like Gambian citizens, as sovereign citizens, with full authority to elect presidents and National Assembly members and councils, they are supreme. In Doi, we say that the members are supreme. Those are the members, not leaders, who select our presidential candidates. Those are the members, not leaders, who select their National Assembly candidates and councils. That's a very powerful position to be. Doi members are powerful. Since they are powerful, the 23 Congress saw the need to move toward registering them and get them to have identities by having party membership cards, so that they can take ownership of the party. They can identify with the party. They know that the party belongs to them. What they want in this party is what is going to happen. Those resolutions had to be implemented, and Central Committee continued to implement them. And you will see your importance. The General Assembly of all Doi members is the supreme organ of the party. But it meets in a crisis situation. We want to dissolve the party. But if the party is to function, it must have legs. It must have hands. So the party must have branches. So we saw the need to consolidate the branches of the party. We have 8 national branches, 2 diaspora branches. The need was seen to consolidate those branches, to enable us to work more efficiently. Because we must reach every nook and cranny of the country. And few people cannot do that. You hear certain people say, we have not seen the Doi leaders in village or that village. But they don't ask whether the president of the country is seen in this village or that village before they vote for them. Or the other political leaders are seen in these villages because they are not supposed to be there. The member is more important in Doi than that personality you are elevating. Because that person has only one vote, whether in Doi or in the country. Doi is trying to demystify leadership, to see it as a position of service, not a position of authority and privilege. A position of service, not a position of privilege. We've emphasized that those are the 2 types of political figures. Political figures who love country and people and aim to serve country and people. To be a servant
In a republic, there is no slave. In a republic, there is no servant. In a republic, all of us are equal in sovereignty. None is superior to the other. There is no, you hear that in America they talk about minorities. They are not politically literate. That's why they are saying that. Anybody who is politically literate, in the republic, there is no minority because each person has one vote. And that one vote what sits a president or removes president from office. We are all equal in sovereignty. Irrespective of our religions, our ethno-linguistic group, our color, no matter your creed, all of us are equal in sovereignty. So therefore, from the 2023 Congress, the resolution says that we should teach every Doi member to take ownership of power and authority and to exercise it with maturity. That's why to become a thinker, a thinker must evaluate, a thinker must monitor, a thinker must gauge, a thinker must assess, must separate the grain from the chaff and take what is clear, what serves national interest. So if we have every member being a thinker, we cannot have leaders who are not thinkers. And we will not worship anybody. And we will not work to make somebody to become a president tomorrow. And when he sits, everything you do, you said it is the person who has done it. Before you speak, you must look into his eyes whether he will like it or not. You create a quasi-monarchy. That is what Doi is out to eradicate. And he says that that is inconceivable until you take ownership of power and authority and use it based on clarity. You are guided by nothing but clarity. You act on the basis of nothing but clarity. Be clear. Know what is right for yourself. And seek the knowledge so that you know. If you don't search, you will not find. You will not know. The resolutions of the Congress drove us to begin the exercise of building the party. This constitutes the Congress resolutions. So you can see from the Congress resolutions, we began to shape Doi as a party. It must have legs, it must have hands. So the hands that we call branches had to be built. They must have coordinators, and from the coordinators, they must move from the constituency down to the ward and down to the village. And those people who will be assisting the coordinators, we call activists. So you will have constituency activists going down to the ward activists, and the objective is to have village activists. Members of Doi in the village will constitute together as a branch of the party, a village branch. Then constituency, ward branch. Then constituency branch, then regional branch. All the regional branch leaders are here today. That is how the party intends to shape its grassroots base. So that information received at the regional level will go to the constituency level, will go to the ward level, will go to the village, and will go to the committee. So that we know what to tell people, and we'll come to that. That is the structure Doi has built, and which we must cement, we must consolidate.
is inclusive. It involves all members in the process. We also realize that we must have feet to walk. We call the bureaus. These bureaus have functions, day-to-day functions in building the party. Some to receive information and disseminate it. Some to seek knowledge and help guide the party to build the knowledge base of the party. Some to deal with the issues of women, issues of the youth. All aspects of society are caught by the bureaus. And if you follow their functions, you will see they address not only party matters, but national matters. They prepare people to be thinkers and innovators, but not only that, but also to be builders. So the party is meant to be an institution that prepares the person for nation building. That is why all the bureaus were assigned responsibility to meet and articulate how they intend to move the party forward so that it can move the country forward. These past months had been the most productive months of the party since its early phases before it entered coalition building. Many people of profound conviction had gone into the bureaus and started work. Many who did not know they had the potential they had discovered their potentialities. Many who had them and did not know how to apply them are beginning to see how to apply them. And all of them are assembled here in this hall. That is why this Congress is called a Congress of Thinkers. Because the bureaus will arise from here to become the foundation, the pillars of the party. From them, the party can have all the potential presidential candidates, all the National Assembly candidates, all the councillors that it needs to shape the destiny of this country. It becomes a school for managing the affairs of a country. That is what is evolving from the construction of the structures of the party. Now that the foundation is built, what is important is to move forward. And that's why this Congress becomes decisive. It is you, the members, who must select from among your numbers, and you will be properly guided, so that ultimately all these bureaus will have the type of people capable of being pillars of the party. That wherever they are called, when they speak, they know that Doi is speaking, and people will listen, because what they say would be worth listening to. The bureaus are there, but we did not stop there. Doi next year will be 40 years. 40 years is the beginning of middle age. It's where all the responsibilities of a family must fall on your head and shoulder. And you must have the resilience to carry the load. This Congress is therefore an age of passage
into middle age. It's a Congress where every DOI member must reflect what you are going to do for party, country, and people. That's your personal decision. Each person must sign that contract or ignore it. But then ask yourself your worth of being a citizen of a country. A country that does not have citizens who have love for it, who are ready to die for it, who are ready to live for it, is no country. It's just a forest with beasts hanging there and there, but never together to build a nation. To build DOI, we've seen that a mature DOI must have an administration. Therefore, we started the process of having model rules of procedure for all DOI branches with codes of conduct showing the values of DOI members, how they must respect each other, how they must learn from each other, how they must guide each other, how they must live as a family, as a community. That is the future of the party. People who respect rules so that the party will be a rule-based party, who respect the type of conduct that is expected of a leader or a citizen, so the party becomes an ethics-based party. A party where people are not robots. They think to make decisions, then that becomes a knowledge-based party. Knowledge, rule, ethics-based party. This is what this Congress aims to build from you, from the members. And all the rules are there. The instruments are there. We've gone to the process where no party can exist without finances. So you can see the financial rules to show how the party funds must be managed so that it serves the interests of the party, helps it to grow, to be able to change country. We've emphasized the need that the party, to function on a day-to-day basis, must have its own system of administration. So it is going to be part of your package. We've given them to you, where the party will also have groups of people who will be well trained to manage the day-to-day affairs of the headquarters as well as the regions. We've seen the need for information and communication. Therefore, the Information Bureau has been charged to work with the WhatsApp groups, train them, give them information, register them, so that when you hear a message from a DOI member, you will know that this message is about service to country and people, not self-service. Because those are the types of politics. Politics for self or for country. Those who are engaged in politics for country will not say or do anything that harms their fellow citizen or their country and people. Those who are self-seeking must do that because they are competing with others for the suites of office. So they must be selfish. They must exclude. They will not allow any inclusion because they will lose the privilege that they seek. That is the difference. The party has also built units in it that will raise funds for the party. We call it Sovereign Wealth Fund for the party. So that we know how to invest in order to be able to use what we gain for the development of the party. So in short, it is important for each of you to realize that DOI is now of age.
It has its hands spread everywhere, growing, and it has its feet with boots on the ground everywhere. Its bureaus. What it is calling for, renewed determination and dedication of those who are already doing members, and those people also must carry out the responsibility of being messengers who will deliver a message to the Gambian population at large. The party is looking for people who will understand its message, take ownership of it, and become messengers of the party throughout the nook and cranny of this country. That is what this Congress is demanding of all of you who are here present. We moved into Congress after all these instruments had been crafted, soon on the way forward for the country and for the party. Mr. Chair, there is absolute no doubt that the party is prepared to take charge of the destiny of this country. It is capable of doing so. And will move to the country. All of you would remember the days of the impasse, the challenges that we were confronted with as a people. We overcome many challenges on a daily basis, but no challenge was more profound than the challenge of 2016, because it was a challenge of life and death. And we escaped it. And we are here sitting today planning for the future. The Gambia that you now have is not a Gambia that can eradicate the poverty of our people. 53% of our people are living in abject poverty. Over 1 million. And if you follow the minister during his last budget speech, they say social protection, $100 million. Divide 1 million into $200 million. How much is that? Mathematicians? So everybody gets $200 a share. That's how they want to protect. That's social protection. And they write these things, appearing that they are doing something. You read the budget speech, and you look at the portion about youth, and you don't see anything about employment statistics for young people. But you follow GBOS, and it tells you that 41% of the population are classified under FEET. Meaning that they are not in education, employment, or training. 41%. Not in education, not in employment, not in training. You look at the question of how people are living. You look at the area where they talk about women, and they will tell you about the matching grants that they are giving women. But then the statistics will say that 81% of productive Gambians are in the informal sector. They are not in any form of formal sector.
three fundamentals of the economy: agriculture, industry, and services. Agriculture should be the backbone. They will tell you that they have invested 35,000 tons of fertilizer, 1,000 tons of organic fertilizer added. But then, where are the products that they are exporting? Where are the products they are exporting? After all that investment, Gambia in 2024 exported $3 billion worth of products, imported $67 billion worth of product. A deficit of $64 billion. We are not exporting. We are dependent. We cannot take care of ourselves. And over 200,000 tourists, they claim, are targeted to come to the country. But are the vegetables going to the hotels? What products are we taking there? Is the fish going there? Is the meat going there? Where is the demand-driven economy that would have generated the foreign exchange that you need instead of being bought elsewhere? What type of products are we producing that those people will even buy from Gambians? What do they need? What you do is to take them to Jufure or the stone circles, etc., etc. What are they going to do there? What do they explain there? What is the attraction? How does it serve ordinary Gambian? So these are the challenges. Agriculture, if you want it to develop, we must take our sovereign wealth, invest it in cooperative banking, so that it helps the farmer have the seed fertilizer farming implements to be able to produce in abundance, large-scale production. You look at the situation of housing. Institutions that should have been established like the PWD or all PWD, all collapsed. And these were institutions that would have created low-cost housing. All civil servants would have been given low-cost housing annually, and you continue to pay, and it goes into the coffers of that foundation that will continue to replenish its capacity in order to continue to deliver housing. You look at even the rehabilitation of the roads. 35 million spent in Banjo. But where is the company that has the equipment now to do more construction? Where is the company? When you give strength to a company, that company should be able to have the equipment to sustain the service. That's how an economy works. But then, just willy-nilly, you give a contract, the person acquires a lot of wealth, and then the wealth just disappears into consumption rather than production. Is that how you build a country? They say that Al-Barak has been given a contract. One Sanyang 30 years concession. You've not even tried the company with its investment with GPA. At least you start from there before you go bigger. That company aims to invest about $1.5 billion to improve port facilities. You take money for the bridge, you say recycling of the bridge, $100 million being given
installment, 3.5 billion. At least you receive in 2025, 3.5 billion. Why didn't you use 1.5 billion from that and do the investment that Al-Bak is making at Gambia Ports Authority? Is that the way development will come? Is that the type of investment and plans that are actually implementing the type of programs to eradicate our poverty? That is the reality. These issues are to be treated by the DOI members. You'll be fed with information so that that information will get to the people for us to know the system is not working. Educational system is not working. If you tell them, they'll tell you the number of schools they are building. But if you want to know whether an educational system is working, you must first look at the qualified teacher to the pupil or student ratio. You must look at classroom. You must look at all these elements. But here's a government where qualified teachers now are not trained by government and given jobs by government. Sometimes they go and pay and still stay without jobs. And you still claim governments to serve people is to have educated students and children in their national languages and languages of the colonialists, giving them knowledge and technical skills at state expense. That is the blueprint. And a core teacher must be trained at state expense to deliver those services because they are the core of building a culture of sustaining a country. They are as important as parents. Those teachers are as important as parents. They are rendering parental services. That's why you need them. Otherwise, the children will go astray. If you don't have schools, what are children going to do? In Burkina Faso, the leaders took over, and what were they saying? They took over because, you know, they are jihadists, and the previous military government was not doing about it, and to do what? So that they can fight the jihadists. Who are the jihadists? The jihadists are their own citizens. How did they become jihadists? So is war going to change the situation? Is fighting the solution? And you will hear people clapping. They are trying, they are doing. This is what type of... Toy is saying, from prenatal, society must take care of that mother. Society must take care of that mother because it's the mother of the nation. Without that mother, we have no future. That mother must be protected with a proper health system. And that child must be protected at that age. Moving further to give the proper leave, both before and after. All that is stated in the manifesto of DOI. And how they should be supported by crèches. And how fathers should be given leave so that they will support that toddler who will eventually go into nursery school. All that is accompanying the child. And after 12 years of education, that person should enter national service and be given skills and knowledge in whatever area they so desire. How will that person be free to become a jihadist? When the society is with that person, supporting that person from that level all the way to adulthood. That's how you build a society. People must become part of the society because the society is the mother and father of the person. As I said, I should not digress, Chair. All that we will discuss in our manifesto
in the message we are going to give our people. You look at what the minister said about fisheries. They said, we bought 20 boats. That is what is going to be given to be able to ensure that they have industrial fishing. 20 boats. You know what a boat is? A fishing trawler, about 600,000 euro. 600,000 euro, you get a fishing trawler. 600,000 euro, you get a fishing trawler. You got what you said, 7 billion for the bridge. 7 billion for the bridge. And you cannot get a fishing trawler. You look at the budget speech of the minister and they say mining. You search for what do they mean by mining. You will not see any figures about mining. But they say rutile, zircon, ilmenite is there in Kato, Batakungu, since Jammeh's days, ex-President Jammeh's days. I don't want to belittle anybody. That mining has been taking place. But you do not see a minister come and say, well, this is what has been acquired from this. I should not digress. But these are the issues that you will gather as members of the way that you must take back to the people. We can solve problems of this country. We have the capacity. We have the knowledge. We have the thinkers. You look at the villages, how they are constituted, how they are organized. They pay their rates. They have land. They can conduct aquaculture. They can do gardening for themselves, for the village. But they give land to somebody, that somebody will use the village to work for them on their banana plantation, and they will export. So you will see fruits are being exported. It's one of the main exports of Gambia now. But who own the farms? Obviously, the villages, instead of paying their rates and it goes to the area councils, what is necessary is for the village to have a village fund, so that everything that is coming from the village will be in that treasury, village treasury, used by the village development committee. Annually, they prepare a budget and their plans and provide services. You can see how you can improve health services by simply having small health centers in all the villages. And you can train at least some people to deal with the main illnesses of the village. If it is hypertension, diabetes, you can train to manage, to test those things. They can become barefoot health workers. So all these are, so in short, receive information if they don't already have it, and to spread the information to the larger community. We are convinced that if each person convinces another 10, and 10 people convince another 10, you will have 100. 100 convincing another 10, you have 1,000. 1,000 convincing 10, you have 10,000. 10,000, you have 100,000. 100,000 convincing, then that's the electorate in the Gambia. Each must make it a duty to convince others that collectively we can take charge of our destiny. Collectively we can build a country that will free us from the poverty that most of us are ensaddled with. Chair, I don't know whether I have done my work properly, but this is the best I can give under the circumstances. What I must say is that ultimately you will read the report. Hopefully you will gather more information from it. I fail to inspire you of the Gambia. You own power. It's fit for you. That
That is your mission. This information we are giving you, and take it back to the people. Thank you very much. A betiyata ka kumol fasari demanding pour mol sakla muta membe fokan na dunomu pa kumo fo me ya lonko asimol la hakilo yirwandi pour be salon le yem bendi jang bila ba mo hajirti yolet mo me yal hajo bula fo dalilo yetara akoto hajo me ya lonko wole ya kendi moliye ko be bula pour kan najang wolum ifango la sembo ani ila nafulo iba kafla nyaadile ani jumalema pour asin nafa wole mol sindi jang fe ngo fe mam mo sindi jang me manke woti ko i manke mo kilingoti ibe jamale kono wo mo kiling jamale tarata i koto i kono wole mo gambieti i keta gambie dingoti gambie ding ya amanke mo kilintati amo kilimbu ke banko dingoti jama wole ka banko ke bankoti woto ni mol sita jambi isalon ko men ye sindi jang wole mu ifango lana même foto wole mu nyinti ko banko nabe kering nafulo ka taraje sembo fanan ka taraje i banko be sitring bulo kono ibuke fan kalamuta ibuke la sembo kalamuta ibuke la nafulo kalamuta bari ni banko bota jong yalo kono amul to ko itele bota jong yalo kono i nyanta tarala i fam bulo yalon ko sembe tiyoit nafulo tiyole miti iko sembe tiyole miti nafulo tiyole miti bari ibuke la nafuloje la sembo fana wate be kumbo kan mune akende iman ku keno woto yalon ko ku be jeme yalon ko wo be deserinde woto ni keta hakkilimati ibe fangini kala mune ya kendi na sembo an na nafulo mo sata kabo nkoto tilikunte koto mune wono wala yakin ko nyin congresso hakli mala congresso mol me ya lon ko ni be bata kono ibe sila ka fanni ni ka mul yakin ni be bata kono ibe wo bata bayla nyamen wo mo sifa wala nyanta nala ni be wala ba wala mu molti me ya lon ko ku aka folo dulaleto ni ya fahamu rosoto wol fana be murla koma ka dol fahamu yende ni be fahamu rosoto be nak sembo kafula nyoma kena nafulo wondi mol bulu kena sembo wondi mol me ya lonko wol ka yemmandi nya tilin wala wota nyin kacha an nafamu woleti ko doy bi kafomu kafodum kafu dingolle ka sembo soto wala yani ne kafo bu ka tano e kafu mol koma woto albe bi alemu kafo la kanwolati alemu kafo la semboti jamaa be wala mu kafo sembo ani kango bari ni karfo keta
men yewo karfo mara wala mu kafo la kanwote woto bi alla mu kafo la kanwote al nyanta kel hadama dingol ci men ya lonko e al bel hakkilol tamandila folo mun ya kendi patiyobe kering bawo banko mo bele tam bari pour que président wote pour que député pour que council fo moye tombon ke bulande wo paso ko tombo de robe kala nyaadi molbe ñoo lon na nyaadi molbe ñoo suute la nyaadi wala ya kendi yaaje ko to nyaade to ya mol melongo e yi dernier soto men sutiyate ñoo wol si kafono ni kafuta isi ñim beng sifake kela miraya yitendi pour kalon ila banko asitano no ñaato ñaadi ni be mol tombonda pour ka ke président woti ka ke député ka ke kansulote wo ñanta tombonna ñaadi ani jumala ñanta tombonna wo be mu miraya ko wolete hakkil ma ko so wole yakendi patiyol be kere nga bambandi ko mengi doy ani pati dol fata wala mo kabring doy wulta ay menje wala mo politiko te meya lonko ni nga noma e fo har ya te bayla ñi banko kan abada mbawo dol ka sembo ñini i fangola i fango nafa kan i buka ñini pour que banku dingol nafa wubunda sifa wala be kiri dol men ka sembo ñini ka fang balundi anin dol men ya lon ko lafita banku dingol ye balu mbe ye balu woto sutero ñanta kala bawo itele ka kango karfa itele ka sembo karfa janning ibe karfo kala ñanta ila hakkilo tamandila pour que hakkilo tamdi fo londo ye soto an doy la do ko mu woleti pour que kafo lo me yalon ko mol membe tarala akono wolbe kala mutoro kela ka banku digol kala muto yandi isaje ko nin tanina meta falirobe kela mbe mol sotol me yalon ko wolbe tarala banko nyaato men sim bondi ñin do ko babe la nafa mo walte ni imake mo make oto banko be kontin la tan donon oto pour banko ye bo abe mento fodol ye woduno ta be ta tanola be sa tano wolle baba tala adum fanan jikito ko mol mem ma be tabi wol be pareta woduno tala ke la banko dingol bondi woto bata pour que bata bonni mul kunna womu kayro la batal bari bata foye fa bata ko do womu dafen dol la bata woto hadama dingo men ya lon ko ite kilinte wo bata bay non la aka bete ya inin ñong hadama dingo men parte wo bata bay e kafu ñoo yaake e wo bata bay doy kafo mu wolati abamman ta ko doy la folo dula dol ka foko amet mune akenni amam bankota bari men bambanta al mol nyanta men kala mutala wala mo ka mol hakkilo bulandi pour ye kuke anin ka mo nene pour ye kuke wo manke kelinte de e manke kelinte de woto wole koleyata ka mol makoy ye suture ke kalo e mekela pour que bo yalo ni bota doron amonta ko bo mo ko wolete so woto follow ni tata sate ko albe ya sute ko ni dunta sate ko fo alkalol fo imamol mbang mol mi yalon ko mo kummamu nga fo doron kuma kangoto bawo man kumo to doron sa fo nyam bawo mo bela kummata bari mo kummamu kan tewon mu wo be anin membe mararola wala ka kiliti because buka la fi tara doya ko mo man la fi pour tara doya ko woto jumale si buña wala même président wot même député même council wala si buña no ya kendi politique wala folo
mo me ya lon ko e keta kantiyo te sate kono inin patio membe marola in wole kata c'est ça je ko ni keta opposition te ni mo men ya lon ko e kam fatale tumando wato wole kana ke bampu wala mo men ya lon ko e fahamut bari alla bo mo mun ke isaje ko ni nata kapañola hani mol men ya lon ko wonin mara lalle kata ibe nala ka wol makoy ke bendu tanta ngoy kosi tabiro yake ku jama yake makka ngoy yake kibiro yake bari wo ko la ne wote wasita wote woketa ni na kasabita e ka muna moy carte ke fula jana carte ke saba jana so iba fa opposition ye wole soto den ye kam fa mol ye nene mol mambetea e kuma bafo ri mol mam men suute wala mo ni lafita mo sotla wo silole la ite banko fali nola wala yakende opposition party nene man ni banko fali kabirin Gambia kabirin chuk 2016 do ngolle ya lela feroke fo banko falint woto même fota na kuŋoto wonum alsa kala muta ko doye men je wala mo mol membe satel kono me ya muta ko bara mal muti wol bebe batale kono imalo wol bebe batale kono imalo l'hôpitanol fem borol bitaraje schoolol wonyong silol kabetea ele dingol buka dokol soto bata dorong lebe satel kono ke yela namojo namo buka muru pour ka sate dada wala ya kendi doya folo pour ka mul karandi ya lon ko maro ku mayat mol membe banko marala men ke banko wala kodo mara wala ka bata bayno wala ka bata fanan kafuno woto to suturo kala ko janning ibe mo tombonda ke bulandi silola ye banko mara yeke hadama dingol ti me ya lonko yela banko dingol kanu yela banko kanu e pareta pour que batta pour el banko dingol yebo bata ko bawo politique ko le folota kabirin ko ko le yata pour ko falin doy ko nata kaje ko ni mo nene maaje banko fallinda carte kesol abe ko yalla ilo pour que capiteo support fo ay banko fali wala yen dun coalition ko la pour kato yake fo banko yalla hanni na kreda nya kilin mo balon nako sembo be banko dingol bol an wala keta 2016 wo ko la pati ding ja jikile teita ko doy dun nyin ko kono ama ministre place soto ambassadeur place man tara bulu ama nafa soto nyin falindrot bari imalon ko ñunu be mento ni doy dun teje wo poti to ma labanta nyamen doy fana be laban na wonya ibe laban na kuturing mo koten la bulo kon wala ya kendi doy continuité pour que banku dingol fahamu yandi ko tamande nyamente banku dingol bondila doy ta tela karno dundil laje atala tamande nyaade laje woto ka bo 2023 na congress en tambita doy ko sita ka je ka to nyante kela pour patio nyanta balula nyamen ngabunde wonya patio kablu nyaati fo ay bulo fay patio be balula nyaadi fo ay singo pour katam wala ya kendi banko kan na banci sol même regional wobe ngamira region sey wala be kering be ci tol soto je ye bulol soto bulol fayta je hamomu mentinum bulo même fayela
abe bola regional to kata constituency to kata wodo to kata fo sate to ni wo keta e ba jelo ko membe tar la sate to isi fahamu yandi no wolbe tar la mol kono ke fahamu yandi ye men long ye do londe yela wole muhammad pour doy dingo aya kala muto ko banku dingol ye sembo soto nyame pour que mo bonde ala place soto ka sendi doy pati dingo ye wo sembo le soto doy ani pati toma manke keleti bawo al même pati wol la dingolti al ka presidential candidate tom al ka national assembly candidate tombong al council candidate tombong woto membe tombondiro kela fo ay famuro soto folode janning abala tombondiro kela a ñama wole ya kendi congress kola e doy kwasete pour que patio ballundi kala dol ballundi kala simol ballundi coordinator sotata regional to constituency activists ñanta sotola ward activist ñanta sotola village activist ñanta sotola mol me yalon ko ibe mammanna doy la toyala wo ñanta tarla regional to constituency to ward to and state to woto ni patio ye wo mo sifal be soto amonto ko patio dunta e mol kono a sitaje asi wol fanan kibar yandi asi wol fanan fahamu yandi aje ko wol fanan si tarano e patio la tamande ñaatu ñingle mu tamande ñaati men folta men ñanta bamban na sañ bari ku fulra njango wala mu singoti hani banko ni ba sambala ñaato foye mol soto men ya fahamuro soto mol men ya lonko e pareta pour kabata pour ila banko e bata kon woto doy fanan ay bundalu soto be ya lonko wole mu loku lalla bundati patiol kon dol ka kibarol janjandi ka londo ñini ka kafundi ñoma pour que dol fahamu yandi dol be musol la ko be tar la musol la kolto be la fondi kel kolto amulunto ko e dokulal jama wole ka tara patio bulu me ya lonko aka yelmande ayke bundalte wo bundal fanan ni yajibe e mol buta regional to men tata wo bundalto al yela tombondoro ke fo wol be dunta wo bundalto wo bundal be lori woto ñing congress même fra wala mo ñenti ko hakkili malu la congress om mol men yalon ko banko la bata e pareta pour ka kacha silo men yalon ko wolen taw walna pour ka bondi yewo silo tam yewo silo muta katama ka banko bondi woto banko la bondi lal bata bondi lal wole be kafuring bira ñing dulato pour nga kacha nga jibe meddo balundi la ñamen isa joko ila doko sikafu pour ka banko bondi bawo mo kiling ni tang fahamu yari tang fanan si mo tang kibar yandi saje ko mo kewe ntale mo kemen ni mo tang kibar yandi amuntu ko wuli kiling wuli tang wulang wuli keme million fele wo atuta mol bulu même pareta men yaaje ko a jarta pour nga kibaro ta men seniyata nga futani pour moliye bo ko doy la tamande nya ani ñimdi to mal be men ñi banko ba la tamande nya e manke kelet na labon na kumo labongo nga même bambi wala ni lafita musol bondi la bata kono ni wol keta senelalti fo jambando yedi turo yedi sene jorangol yedi ye doko ki wole be bondi la gaden doko lal fanan
be jorongol meññanta sotola yewo dilla wala be bondila mol men yal ko fanan ila fita business o kela fo yewol fanan makoy isa joko ibe men sota ibe wala yelmandila ay ke business o men la fita gading fengol wala sene fengol fanan tala ka yelmandi ka ke ku kotenti men muna fangoti wo fanan fo ye makoy wo bundalto wala ka kendi do ko le sia ni banko kan bare mbe keri mol ka do ko menke wo be ke bondino belle be batala kon inata ka fu ko ilita mol membe batare ke bondi bata kon ye dala se million keme fula bondi ka fu ko ya bondi keso ko pour que wo bondi bata kon bari ni yeb gambia tala sidla fulala sidula kelimbe be batale kon woto ni lafita wo kodo talala wol tema kili wo kilin be $200 soto mamira wosi mo bonde no woto kaja sutiya kamma bawo banko membe kerin jang adun fa memba jarala wole mu patiyo la dokoti e aman jar nga kuma befo me ya lonko nga fo angala kangoto bawo nga lonko wole be kala campagne rangoti ntol beba moylene na kangolto asisene e ngamira wo mu somar leti me lonko sa kanyande je yo na al mimbar liñu wax moy ne bés bi nañ xam liko waral te baax na ngeen xam li ma def lutax may ko def gis nga nit soo déggee làkkam te déggul sa làkk soo ko dimbalee ci làkkam daf laa gën a dégg waaye sooy njëkkee ci sa làkk dafa mel ni nga ko bàyyi foofu lu yàgg du xamati looy wax su ko defee kooku du mun a amati itte ci li nga wax bu baax moo tax ma tëralee ni ma tëralee gannaaw làkk bi moom laa gën a dégg moo tax may koy mujj dañu wéral fii ne dafa am lu fi taaj ku nekk ndax ku nekk borom soxla la ñu ne li ñu fi taaj nag mooy ne dafa am lu ñu moom te li ñu moom suñ ko xamul keneen moomale ko bopp ñu toog nag ci néegi coono duñu xam lu tax ñu ne liñ moom mooy doole réew liñ moom mooy alali réew ki moom doole réew moom alali réew te faa toog ñàkk lu ko waral ana alal ja yore doole réew yéen ñu néewal ko doore mu ne mënuma ca dara lu ko waral ne nag boroom xel rek moo mun dara ca loola moo tax ñu ne jotaayi congrès bi jotaayi xel la boroom xel yi lañu woo pour ñu bokk waxtaan ñu bokk jotaay ñu ne nag liñ bëgg a ngeen xam mooy ne doomi réew bu nekk gannaaw am na doole am na baat te kan laa war a dénk alalam ak dooleem te moom kenn mënut a fal di folli bon nag foog mu ut moroomi doomi réewam yoo xam ne dina waxtaan ak ñoom ndax ñu mun a ànd loolu mooy parti mu ngi mel ni ay doomi réew yu bugg a ànd la ndax ñu am doole ndax mun a sàmm li ñu moom ndax ñu mun koo jëriñu bon nag parti du mbiri caaxaan dañ ko doyee di waane du mbiri caaxaan bon nag yow mi nga xam ne toog nga bés sa xeree la ne bugg ngaa toog di xalaat lii sa jëriñi réew nga def ca dara bon loolu wane na sa mat te doomi réew du mat mukk fekk ñëwul bi tollu foofu xam ne dafa am warugal ci réewam waaye dafa am itam cër ci réewam cër boobu ak warugal boobu moo waral waxtaan wi
ne doy fi mu dooree mooy jéem a xamal gannaaw ci lu néew la lu nekk di doore dal di jëm kanam ñi jot a xam dañ ko defoon itte pour dugg ci biir nit ñi pour xamaleen ñenn ñi nag dañu ne doy yàgg na te ba tey mënut a jot réew xanaa ni mooy doxalee politique noonu la looloo tax ñu ne foofu dafa am réer bu ci nekk boo xam ne bi ñu ngi koo leeral te congrès bi itam dina ko leeral ne bi ñu dooree di dugg ci dëkk yi di waxtaan ak nit ñi lañ fa fekk mooy ne nit ñi xamaguñu luy politique xamaguñu woon luy réew su ko def yow mi nga xam ne yaa nga ca dëkk ba nekk fa borom baat dangaa bugg a ànd ak ki nga xam ne moo yore réew su ko defee ki nga xam ne nag dafa ñëw pour wan ne kooku ni mu yore réew mi du noonu ah kooku doo ko mun a déglu ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci dëkk ba te xëj na seen doole eggul yow fi sa doole am ñoom ñooy teertu ñooñu pour ñu ñëw waxtaan ca dëkk ba li nga xam ne moom la ñu gis mooy ne suñ xamee ne am na lu ñu bugg ci yow di nga gis sax ne ñi borom doole ca dëkk ba dinañ dimbal kooku nga xam ne dooleem dafa néew pour ñu teertu la dinañ la feccal dinañ la sabaral dinañ la tagga dinañ def lu nekk kañ la ñuy wax su ko defee mu xumba lool yow dafa jóge nga foog ne am nga nit ñu bari ba lii moo xew lii mooy politique yi Gambie ci jamono boobu ñun ñoo toog gis loolu nag ne ki foog ne moom mu ngi ànd ak nguur mu ngi nekk ci taraanga ci réer la nekk ndax su feebaree amul lopitaan bu mu dem school ba doomam yi jàng liggéey du ñu am liggéey tool ya ñu ngi am jafe-jafe dëkk ba yu nekk fa mu mel ni ñu ngi ci coono ñu gis nag ne dañ leen war a ne coono gi ñu nekk waruñ caa nekk la ko waral mu doxalee ne réew moo tax noonu lañ dimbalee di teete nit ñi ba ñi nga xam ne am nañ doole ci dëkk yi ñàkk doole ñëpp gis ne benn noteel bi ci lañ nekk li ci des yëpp naxaate la lu tax mu nekk naxaate mooy ne ku la wax ne poosi nit mooy tax nit ñi mun a ànd ak moom ci élection te su ko deful du mos a toog mukk ci nguur mu ngi mel ni kooku ñu ngi koo réerantal xamagul lan mooy nguur xamagul ñi nga xam ne ñoo toog ci nguur itam la leen fa taaj ki nekk ci nguur duy wéeru ci poosam moom mu ngi wéeru ci alali réew ak alali ñeneen ñoo xam ne am nañ yaakaar ci moom waaye du wéeru ci poosam ndax poos bi diiseewul noonu wax nañ ci la ki ànga ne poos boobu su fekkee ne bés bu nekk jël nga $100 nga jox ko téeméeri nit mu ngi mel ni loolu génne nga fukki junne ci bés bi fukki junne yooyu ba ñett fukki fan nga génne téeméeri $1 jox ko téeméeri nit mu ngi ne di nga fay ñett téeméeri junne xaalis ban politicien mooy def loolu ci réew mi ci xaalisi boppam ci poosi bopp kooku naxaate la politique boobu amul politique yi naxaate la rek kenn mënu ko waaw mu mel ni nag loolu lañ jéem di leeralal nit ñi ne soo gisee wecceeku mënutoon a am mooy ne nit ñi mosuñoo gëm ne mun nga nekk ci position nga jël nguur moo tax du ñuy ànd ak nguur koo wax rek ne man du ñuy ànd ak opposition koo wax rek man mosuma ànd ak opposition dañ ko dee bàkkoo sax ci la teg waaw mu mel ni ñun loolu lañ fi fekk pour génne loolu nag ci xeli nit ñi yombul de dafa am beneen jubluwaay booy war a am ci àddina lu dul ne yaa ngi bugg a am looy def ci sa bos ndax dina yàggoo def dara ci poos waaw mu mel ni ñaari façon politique yooyu ñu am politique yi xeex ak sa bakkan pour jëriñ sa réew ak fexe itam nag topp sa bakkan pour jëriñ sa bopp sa réew di dikk ñaar yooyu rek a fi nekk ki nga xam ne nag dafa bëgg a xeex ak bakkanam pour jëriñ réew faa yaatu ci politique
ndax dafa bëgg a génn réew mi ci coono place ba taxul waaye ki nga xam ne nag moom dafa soxla léegi place boobu jaral na ko lu nekk te itam du mun a yaatu ndaxte si saate la mooy xëccoo la pour taraanga àddina ñëpp mun koo am doo mun a yaatu ca loola mooy suñu politique boobu nag moom la doy xeex même kanam ñu gis ne pour xeex ko rek moom kenn dina xala jafe moo tax ñu dugg ci coalition bi ñu duggee ci coalition bi nag ngeen di mu mujjee 2016 ngeen wécceeku bi am mu mel ni lañ ci situ woon pour jàngal doom bi Gàmbi ne doole réew mi yaa ko moom mun ngaa fal di folli te loolu leer na 2016 li ci des nag ñu ne congrès yi nit ñi nga xam ne boroom xel lañu te yaa war a seet doxalin bi nga xam ne mooy génnee nit ñi ci coono ñu isi doxalin boobu la doy wax ne feek doxaluñu ko coono gi dafa gën di yokk moo tax nag congrès bi ñu ne ci 2023 ñaari at ca gannaaw ci lañ toog ñu xaat gannaaw bu ñu isee wecceeku bi te jënuñ placé nguur yi su nit ñu bari toog nañ ba gis ne politique daal amul njëriñ amuñ ci placé ministre amuñ ci ay ambassadeur jekkawuñu nguur ñu xamuñ daal doy ci li mu nekk wane ñun xam nañ ci li ñu nekk ko ndax ñi nga xam ne demoon nañ dugg jël placé ministre yi ana ñu léegi mu mel ni ana seen parti yi léegi moo tax ñu xam ne nit ki sooy topp lu bari mun ngaa dem ba dugg kàmb te doo xam ne la fa duggal gannaaw ñun suñu jubluwaay mooy sauver réew mi moo tax ñu def lu ñu def moo tax ñaari at ca gannaaw ñu gis ne nag jamono jotaat na pour ñu dëgëralaat parti bi ñëwaat ci askan wi wax leen liy génn réew mi ci coono ñoo xam ne ñi ñu ngi ci réew mi ànd ak ñun ci xalaat boobu dinañ bokk àndoon ak génn réew mi ci coono foofu la ñu toll tey moo tax ñu ne congrès bi pour borom xel yi la dañ war a toog ñu seet fi doy jëm ñu ne doy dafa war a am banqaas mooy aw loxo war a am tànk pour mun a dem banqaas yi nag am nañ juróom-ñetti banqaas boo xam ne ci région yi la nekk ñu wàcce jëm si suuf ci constituency si dem ci woot yi dem ba ci dëkk yi loolu lañ bëgg a gën a yaatal téye nañ ne ku xam-xamal keneen noonu lu war a soppee réew xamal keneen ku nekk rek na ko def itti pour xamal keneen fee ñu ngi xam di xamal keneen rek dañ mën a génne réew mi ci coon waaye fekk amuñu loolu itam dafa gën a tardeel rek so moo tax taxawal nañ kuréel yooyu yëpp ci région si tànk yi itam mooy bureau yi nga xam ne dinañ am ay borom xam yoo xam ne dinañ leen boole ñu ànd ak doomi parti bi ñu ànd ak ñoom ñi nekk ci bunte yi dimbale jigéen ñi ñele ci ndaw yi ñele ñëw ci xibaar yi ñele ñëw ci ut xam-xam bi ñele ñëw ci suñ diggante ak mbitim réew bunte yu bari la ñu taxawal yoo xam ni dinañ gis ne niñ leen a gën a dëralee dafa xëcca ñi nga xam ne am nañu xam-xam am nañu man-man te bugg seen réew ba nga xam ne suñuy ut président dafa yomb ci ñun ci suñu biir suñu ut député dafa yomb ci ñun ci suñu biir suñu ut consulat itam dafa yomb ci suñu biir su ko defee ñooñu dinañ dimbale parti bi itam ekkate jëmmaam doomi réew mi itam ku nekk xam ki nga doon xam li nga moom su ko defee réew mi ñu mun koo sowe foofu lañ jublu fi mu nekk gannaaw foofu la ñu jublu ñu ne moo tax seen ñëw fii ngeen war koo bàyyi xel ndax dañu ne doy doomam mooy njiitam ndax mooy tànn njiit bon nag
nga xam ne moo ñëw fii tey dafa war a nekk ni koo xam ne kii kuy xalaat la kuy jël xam-xam la di ko moomale boppam pour xam ni mu war a tànne ci biir parti bi ak ci biir réew ndax ñooñu ñoo yore doole ñooy tànn ñii nekk njiiti parti bi ñooy tànn itam ñii nekk njiiti réew gannaaw ñoom nag am nañ doole boobu doole dafa am lu ko garde mooy xalaat ak xel moo tax ñu ne congrès bi congrès yi xel la waxuñ ne rek xel la ndi dem nga université rek yooyu ku nekk am xel ndax làkk bu ñu làkk nga dégg ko suñ ca waxee lu am fayda dañ ko mun a ràññee la ca am fayda ak lu amul fayda moo tax ñu ne nit yi doy dafa nekk nit yi fayda ku am fayda ku xam boppam ku xam wax ku ko déglu di ko segg di xam li gën di ci jaar waaw ndax suñ ko defee rek dinañ mën a dimbale suñ yeneen doomi réew yi doom ñu am ñu jikkowoo loolu ci lañ nekk bon nag ñëwi tey bi ñu ngi ubbi bunta bu bees bunti waxtaan ci biir parti bi ak waxtaan itam ci biir réew mi jëmale ko ba ci àddina bi gis ngeen ma maa ngi fi jógee bu yàggul nii rek dem ci Kayraba si xool ba foofu saa daw la Kayraba xool yu toll ci juróom téeméeri xaleel yoo xam ñu ngi jógee fu nekk ci Afrique ñoo fa teewoon oyoon ma ne leen daje congrès su fekkee ne am nañ break tuuti rek mun naa daw dem waxtaan ak ñoom léegi gis na wax bu tuuti bi ñu waxtaan rek am na lu mu ubbi seen xel yi bon nag lii mooy njëriñi doy nañu ubbi waxtaan wi waxtaanee réew mi lu tax mu ngi amee ñu yore réew mi te dinaa gàttal loolu ndaxte waxtaan woowu dinañ ko yaatal ñu yore réew mi fu mu nekk ni fu ñu ko jëmalee ñetti bunte moo nekk ci réew pour yore réew mooy mbéy mi ak njëfandu yi koo defar ba ngeen di am ay mbubaag na samp ay néeg ak yu demee noonu ak li nga xam ne mooy électricité bi ak téléphone yi ak mbiri jëndanteeg jaayante yi waaye soo seetee Gambie fi mu nekk nii dinañ la wax ne ñu ngi am ay programme jigéen yi ay matching grant ak façon wax ju nekk wante soo seetee Gambie li mu jaay mbiti mu ci at ma may passé ñetti junne million lañ ci am mooy 3 billion wante li nga xam ne moom la ñu sàkku ji mbitim réew juróom-benn fukki junne million ak juróom-ñaari junne million daanu juróom-benn fukki junne million ak ñeneen lan lañ jaay moo tax réew maa ngee perte moo tax yaa ngi toog amuñu liggéey ñoom ñoo ko waxal seen bopp ci jiboos ne soo xaajee doomi Gambie téeméeri xaaj ñenn fukk yaa ak benn yépp amuñ dara ñu ngi leen a ooyee ñoo xam ne jànguñu nekkuñ ci métier nekkuñ ci jàng nekkuñ itam ci benn programme waaw mu mel ni bon xale yooyu ñoom ngeen a nekk nag di waxaan bëggu ñoo liggéey ñu ngi naan ñu ngi jël ak drogue ñu ngi dem baakuwe ana leen a dimbale pour ñu liggéey nga dem ci yeneen réew yi ñu ne ñu ngi nekk ay jihadis ñu ne doomi réeway ndeyam réeway baayam su ko sàgganee moo tax mel noonu doomi réew waru koo sàgganee balaa moo ko war a door di toppatoo mooy toppatoo ki ko jur ñu am programme boo xam ne dina toppatoo nit ki balaa moo isi doom ci àddina mu ngi ci suñu manifesto yi su ko defee kooku dañ ko war a toppatoo su ñëwee ba dugg ci biir àddina dañ ko war a toppatoo chrétien si sax war nañ ko am su fekkee ne ñiy liggéey nga xam ne am nga fooy bàyyi sax xale bi ñu ko toppatoo baay ji itam dinañ ko jox liif ci waxtu boo xam ne dem noos ko mun koo gunge ci doore ñu ne kooku dinañ ko gunge teete ko
ba nga xamee ne dem na ba grade 12 mu dal di dugg international service mun na def service boo xam ne bi bu ko neex la pour mun cee am xam-xam mun a am man-man waaw kooku naka laa mun a nekkee jihadis mu ngi bokk ci réew mi ñu ne bon nag teacher yi itam ñi koo jàngal nguur warul leen a laaj bu tuut nguur moo leen war a jàngal ndax ñu mun leen a yoral seen doom ndax ni waajuroo di mel noonu la teacher bi mel ci xale nguur nag mooy toppatoo doomi réewam moo tax mu jox ko teacher bon nag doxalin boobu ñuy wax noonu mooy li war a sowe Gambia mooy li war a sowe Afrique ak àddina bi sax mooy ne nit ki réewam daf ko war a fullaal toppatoo ko ba mu xam ne fii laa bokk su amee fu mu bokk rek kooku du fédd ak yow wane nañ itam ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci tool yi ñi nga xam ne itam ñooy jaayaatu ñii yëpp dañ soxla ndimbal mooy ki nekk ci tool engrais jiwu machine dañ ko war a jox ki nga xam ne moo bëgg a ëlbati loolu itam machine yi mu soxla dañ ko war a jox ki nga xam ne mooy jaayaatu itam ko war a jox ci loolu soo lënkalee loolu rek ku nekk ci liggéey ci réew bon nag ci tal doxalin bi moo sellawul soo gisee seen dëkk yi ngeen di manqué ndox manqué yoon manqué lu nekk doxalin moo sell ndax wan nañ ne mboolem xam ne kii yaa ngi ci dëkk di fay lempo yooyu yëpp warut a génn ci dëkk ba dafa war a toog ci dëkk ba waa dëkk ba seen village development committee seet lañ bugg a def ci at moomu ñu def ca loolu dëkk bi ci boppam mun naa am bunti am ndax gis ngeen yenn dëkk yi dañoo jël bitim réew jël tool yi béyloo ñi fa nekk ba pare yóbbu loolu lu tax nguur du jox ba alal ji nga xam ne ñoom di béy tool yooyu alal ja toog ca dëkk ba loolu yëpp lu mun a am la waaye nag loolu waxtaan bu ñu war a defi la ci wàllu li nga xam ne mooy manifeste mooy doxalini doy ak naka laa mun a génnee doomi Gambie ci coon waaye pour ma tëj pour waleen rek doxalini nguur gi léegi yow nga ne sampa nañ bëri ci ba pare nga dem dénk ko nit mu jox la benn téeméeri millions de dollars léegi ci xaalis boobu njëkk nañ laa jox lu toll ci ñetti junne million ak juróomi junne million 3.5 billion yow yaa ngi bàyyi sa port nga de am na compagnie bu jógee mbitim réew ne léegi mu ngi dimbale sa port mu jëm kan na ñooñu nga ne li ñoo dugal ci port bi mooy benn junne million ak téeméeri million 1.5 billion waaye léegi yow jël nga xaalis ci sa bridge lu toll ci ñetti junne million ak juróom téeméeri million 3.5 billion lu tax jëluloo ci xaalis boobu yow nga sampal sa bopp sa port lu tax ngay jël keneen muy def loolu léegi sa ñey liggéey sa port ba nu leen neex mu def leen ndax loolu mooy doxalin bu sell su bon nga ñëwati ne ñooñu mun nañoo toppatoo place Saañang lu toll ci ñett fukki at mu nekk ci seen loxo te yow ñi nga jox port bi segguloo leen ba seet ndax am nañ sa xaalis boobu ak naka la ñu war a doxalee ci loolu nga joxaat leen lu gën a rëy ndax loolu mooy xel doxalin yi sellul nga waxtaan ak ministre bi mu ne waaw fi mu nekk nii ci wàllu napp gi ñu ne waaw ñu ngi yokk mbiri napp gi jël nañ ñaar fukki gaal jox ko ñi nga xam ne nappkat lañu ñaar fukki gaal benn li ñoo ooyee yaac loo xam ne lii mooy saxaari nappukaay yi li ñoo ooyee 600,000 euro juróom-benn téeméeri junne euro nga am yaac waaw nga seet yow li nga jël ci alal yaa ngi wax benn téeméeri million nga jël pour bij bi alal ji yëpp yaa ngi jël di dugal te mënuloo cee jënd saxaari nappukaay yooyu def ko ci géej gi alal ji duggaat ci réew
ñu ngi ne am na lu ñoo génne ci suuf si Saañang Kaatong Batakunko soo def ci speech yi ministre bi doo fa gis dara waaw loolu ban façon ngi doxalin la so moo tax ñu wax ne ni ñoo doxalee seen réew nekkul li génnee seen réew ci coono gannaaw nag waxtaan wi mooy pour wane lan la doy doon def pour gën a dëgëral parti bi ci at yi passé bon nag loolu mooy suma warugal ma am ci loolu li ci des nag lu ñuy waxtaanee la lu ñuy waxante ci xel la ndax xam-xam boobu nga war a yónnee ci nit ñi ñu xam ne doxalin bi fi nekk sellu ca jamono nguur gi fi njëkk a nekk ba léegi doxalin bi sellu moo tax nit ñi sonn soo seetee PWD ci boppam rek mbooleem koo xam ne kii yaa ngi nekk kuy liggéey ci nguur fi mu nekk waroon ngaa am néeg bu baax wa dëkk ndaxte lu yomb la yaa ngi liggéey ñoom li ñoo def rek mooy compagnie boobu dafa war a nekk compagnie sampa néeg nga xam ne dafaa ñëw sampa néeg yu bari ñuy koo jël rek ci sa pay liy dugaat loolu daf leen a gën a dimbale ñu gën a am lel boo xam ne loolu dafaa continuer mooy investment buy continuer la loolu duy jeex dafa mel ni revolving fund nga dugal xaalis mu dugal soo leen seetee pension fund yi ci àddina bi ñu ëpp alal te dañ ko liggéeyee pour génne nit ñi ci coon doo gis loolu fii bon nag doxalin bi moo tax ñu nekk ci coono gi ñu nekk suñu takkoo rek mu génn jërë leen jëf ci dëkk